important question and easy only. So, and the solution, let I is equal to integral 0 to pi x sine cube x dx. Apply property integral 0 to pi. I తీసుకోగానే equation number 1 తీసుకోండి, ఇక్కడ property apply చేయండి. Pi minus x sine cube of pi minus x dx. I is equal to 0 to pi minus x into sine cube pi minus x, which is a sine cube x. Okay, now sine 180 minus theta, sine theta. Expand in 0 to pi sine cube x minus x sine cube x dx. I is equal pi into 0 to pi sine cube x minus integral 0 to pi x sine cube x dx. Okay, number. చూడండి ఇక్కడ 0 to pi x sine cube x dx, which is nothing but given question. I is equal to pi into 0 to pi sine cube x dx minus I. Write this I here, I plus Im. I plus I is equal to pi into integral 0 to pi sine cube x dx. I plus I 2I pi into 0 to pi. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాము మెయిన్. Integration, how to solve sine cube x అంటే sin 3x formula use చేయండి. ఓకేనా? What is sin 3x అమ్మా? What is sin 3x? Sin 3x formula. Yes, 3 sin x minus 4 sin cube x. Okay, by using this you can write 4 sin cube x as 3 sin x minus sin 3x. Sin cube x is equal 3 sin x minus sin 3x by 4. Sin cube x is 3 sin x minus sin 3x by 4. And make it linear. Sin cube x direct integration కాకుండా linear చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు sin cube x basic trigonometry formula చూడండి. ఈ basic trigonometry formula తోటి you can write sin cube x as ఏం నోట్ చేయొచ్చు 3 sin x minus sin 3x by 4. ఓకే నమ్మ, క్లియర్ కదా? ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? All these are very, very, very important questions. Now 2I is equal to pi by 4 separate yet. Integral 0 to pi 3 sin x minus sin 3x dx. A simple integration among pi by 4 integral 0 to pi 3 sin x dx minus pi by 4 integral 0 to pi sin 3x dx. Clear? 2I is equal 3 pi by 4, 3 outside is called
3 pi by 4 integral sin x minus cos x. What are boundaries? 0 to pi. Otherwise, no. ఈ 3 అవుట్ సైడ్ తీసుకున్న 3 pi by 4 అయిపోయింది. 0 to pi sin x. Sin x minus cos x 0 to pi. Minus pi by 4 as it is. Sin 3x minus cos 3x by 3. All you know this integration technical. Sin 3x minus cos 3x అయితే x coefficient 3 comes under denominator. What are the boundaries? 0 to pi. కంప్లీట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిందాం. జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఈ జస్ట్ అప్లై బౌండరీస్ అప్లై చేస్తూ వెళ్ళండి. 2i is equal to 3 pi by 4 into minus cos pi minus of minus అంటే ప్లస్ అవుతుంది cos 0. జాగ్రత్త చేయండి, మైనస్ అవుట్ సైడ్ ఉందాం. ఓకేనా, మైనస్ కాస్ ఎక్స్ కదా ఒరిజినల్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, మైనస్ కాస్ పై ప్లస్ 0. ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ తీసేసుకుందాం, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది. 5/4 into 1/3, 1/3 కూడా కామన్ తీసేయండి. ఇప్పుడు మైనస్ కాస్ 3 pi, అఫ్ కోర్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా, ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై తీసుకోండి, కాస్ 3 pi మైనస్ కాస్ 0. ఓన్లీ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ బౌండరీస్. ఓకే, ఈ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయింది, అప్పర్ బౌండరీ మైనస్ లోయర్ బౌండరీ, ఏం లేదు, ఎక్స్ ప్లేస్ లో పై రాశం, ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 రాశం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేయండి. 3 pi by 4 into cos pi అంటే -1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1, cos 0 1. ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది. ఇక్కడ pi/12 into cos 3 pi, again -1 minus cos 0 1, cos 3 pi -1. ఓకేనా, cos n pi ఆడ్ నెంబర్స్ అన్ని -1 అయితే, ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని +1 అయితే. సో 2i is equal to 2 into 3 pi by 4. చూడండి, ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, 2 into 3 pi by 4, -1 -2 అమ్మ, 2 కామన్ తీయండి, మైనస్ అట్లాగే యాడ్ చేయండి, ఇక్కడ pi/2. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 2 కట్ చేసేయండి. I is equal to 3 pi by 4 minus pi/12, LCM తీసుకోండి. 12 is the LCM. 4 into 3 3, 3 into 3 9 pi minus pi, which is 8 pi by 12. 8 pi by 12 how much? 2 తో కట్ చేయండి, 4 తో కట్ చేసేద్దాం. 4 into 2 4 into 3 అంటే I is equal to 4 into 2 2 pi by 4 into 3 12, 2 pi by 3. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? 2 pi by 3. సింపుల్ గా, ఎక్కడ పెద్ద ఇబ్బంది, ఒకటేసారి ప్రాపర్టీ అప్లై చేసి కావాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 0 to 2a అప్లై చేయొచ్చు, బట్ అవసరం లేదు, స్మూత్ గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి కంటిన్యూ చేశాను. ఇక్కడ కొంచెం ట్రిగ్నామెట్రీ బేసిక్ ఫార్ములా తోటి సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ డిమినిష్ చేసి. ఓకేనా, లేదు ఇంకా మీరు 0 to pi/2 తీసుకొని రిడక్షన్ ఫార్ములా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ రిడక్షన్ నేర్చుకున్నాం కదా, అది కూడా అప్లై చేయొచ్చు. అయితే బిఫోర్ దట్ మనం డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములా తోటి లీనియర్ చేసుకొని సింపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ తోటి మూవ్ అయినా. ఓకే, సో గుడ్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా. సేమ్ టైప్ మీకు థియరీ ఎగ్జామ్ యూజ్ అయితే ఆబ్జెక్టివ్ కూడా యూజ్ అవుతాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్.
చేస్తామా? ఓకే కదా? రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ చేద్దాం. ఎవరికి డౌట్స్ ఏం లేవు కదమ్మా ఈ క్వశ్చన్? రైట్, మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Integral. So evaluate integral minus pi by 2 to pi by 2 cos x by 1 plus e power x dx. Integral minus pi by 2 to pi by 2 cos x by 1 plus e power x dx. Sure. So first try to apply property. Which property we have to apply? Integral a to b f of x dx, a plus b minus f of x dx. Okay, no. First the property apply and let I is equal to given question I am. First step ఎప్పుడైనా ఇదే theory part. Definite integration LAQs. Same questions you get in objective also. All are very important. Property apply చేద్దాం. ఏ ప్రాపర్టీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఇంటిగ్రల్ a to b fx చేద్దాం. a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Use this property. Integral minus pi by 2 to pi by 2. Integral minus pi by 2 to pi by 2. F of cos of minus pi by 2 plus pi by 2 minus x. Okay, 1 plus e power minus pi by 2 plus pi by 2 minus x dx. అయిపోయింది చూడండి. So I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 cos of minus x by 1 plus e power minus pi by 2 plus pi by 2 cancel. Okay, now then I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 cos of minus x cos x 1 plus e power minus x. E power minus x ni 1 by e power x తీసుకుంటున్నాను. I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 e power x పైకి వెళ్ళిపోతుంది. LCM అమ్మ. Okay, e power x LCM, e power x plus 1 by e power x goes to numerator. Okay na? Right. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఫస్ట్ I తీసుకున్నది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఏం చేద్దాం సార్? యాడ్ చేయండి. చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత ఈజీ అయిపోతుంది. I plus I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2. చూడండి 1 and 2 లో డినామినేటర్ సేమ్ ఉందాం. 1 plus e power x, here also 1 plus e power x. So denominator e power x plus 1, numerator direct add చేయండి. cos x plus e power x cos x. ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. I plus I 2i integral minus pi by 2 to pi by 2 cos x common తీసాను 1 plus e power x by e power x plus 1 dx. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటిది? 1 plus e power x cancel. 2i is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 cos x dx. ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ప్రాపర్టీ అప్లై చేయొచ్చు, లేదు డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. cos x is even function. ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుంది? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ a to a fx dx can be written as 2 into 0 to a fx dx when fx is even. అర్థమవుతుందా లేదా?
ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఇక్కడ నేను ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాను, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా అవుతుంది కదా మీకు. కాస్ ఎక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈవెన్, కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ కావాలి అంతే కదా, ఆల్ యూ నో కదా. కాస్ ఎక్స్ ఎప్పటికి ఈవెన్ అవుతుంది, సైన్ ఎక్స్ ఆడ్. నౌ 2i is equal 2 into 0 to pi by 2 cos x dx. 2 cancel చేయడం. So I is equal integral cos x sin x. What are boundaries? 0 to pi by 2. Apply upper minus lower. First x place లో upper తీసుకోండి, minus x place లో lower తీసుకోండి. I is equal sin pi by 2 sin 91 sin 0 0. I is equal to 1. That is the final answer. చూడండి ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం మాడిఫై చేసి జేఈ మెయిన్స్ లో అడిగాడు, అది కూడా చేద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. డైరెక్ట్ ఇట్లా ఇస్తే థియరీ ఎగ్జామ్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఇదే ఒక్కోసారి 4 మార్క్స్ అడుగుతుంటాడు, వాడి ఇష్టం ఎట్లా ఏం చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఎస్ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ టెక్స్ట్ యువర్ మెసేజ్. 1 minute టైం ఇస్తున్నాను, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూవ్ చేద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఈ నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా థియరీ ఎగ్జామ్ ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మూవ్ చేస్తారు. ఓకేనా, రైట్, నోట్ ఇట్ డౌన్ ప్రాపర్లీ. ఎస్ అమ్మ, ఓకే కదా. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎవాల్యుయేట్ అనొచ్చు. ఇక్కడ మీకు ఇది స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఇస్తానమ్మా, షో దట్ అని ఇస్తున్నాను. ఇది డైరెక్ట్ మనం ఆబ్జెక్టివ్ లో కూడా ఈ రిజల్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు. షో దట్ మీకు స్టాండర్డ్ బుక్ లో షో దట్ అని ఉంటుంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to a x of a minus x whole power n dx is equal to a to the power n plus 2 by n plus 1 into n plus 2. Integral 0 to a x of a minus x whole power n dx equal to a power n plus 2 by n plus 1 into n plus 2. Very 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 important result. Must remember and must practice. Prove చేద్దాం ఇది.
ప్రూఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఆబ్జెక్టివ్ లో చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈ ఫార్మాట్లు ఉంది అంటే ఈ ఫార్ములా కొట్టేయాలి, అయిపోద్ది, ఆన్సర్ వస్తుంది. 1 minute లో యూ కెన్ గెట్ ఆన్సర్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్ ఆర్ ఎంసెట్. ఓకేనా? హౌ టు గెట్ దిస్ అనేది ప్రూవ్ చేద్దాం చూడండి. As usual, let I is equal to given definite integration 0 to a x of a minus x whole power n dx. Property apply cheyandam. Integral 0 to a minus x into a minus of, what is the property says, 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Okay, a minus x dx. ఇదే ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తున్నాం, వేరే ఇక్కడ కూడా ఏలు ఎక్స్లే ఉన్నాయి. ఎక్స్ ప్లేస్ లో a మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n dx. I is equal to integral 0 to a minus x into a minus a plus x whole power n dx. a and a cut అవుతుంది. I is equal to integral 0 to a minus x into a cut అయింది x power n. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకా సింపుల్ గా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రేషన్ I is equal integral 0 to a x power n minus integral 0 to a x power n plus 1 dx. ఇది కూడా ఎవరికి డౌట్ ఏం లేదు. ఏం చేశాను చెప్పండి ఇక్కడ? కాదు, ఇక్కడ ఒక స్టెప్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to a ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నా, a ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ x ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n. ఓన్లీ మల్టిప్లై చేసామమ్మా, ఏం లేదు. a ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ x ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేస్తున్నాను. ఏ కాన్స్టెంట్ అవుట్ సైడ్, అందరికి తెలుసు బేసిక్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1. ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది ఫస్ట్ టర్మ్, బౌండరీ 0 to a. ఓకేనా? ఇక్కడ x పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ x పవర్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ 1. ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీటెడ్, రైట్ బౌండరీస్. చూడండి ఎంత ఈజీగా అయిపోయింది క్వశ్చన్. then I is equal to a into upper boundary, x place లో a రాయండి, a power n plus 1 by n plus 1. just write x as a minus lower boundary 0, 0 power something 0 only, minus ఇక్కడ కూడా x place లో a తీసుకున్నాం, a power n plus 1 plus 1 n plus 2 by n plus 2 minus 0. ఓకే, అప్పర్ మైనస్ లోయర్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి? I is equal to a into a power n plus 1, a into a power n plus 1 by n plus 1 minus a power n plus 2 by n plus 2. a into a power n plus 1, a power 1 కదా, బేసెస్ ఈక్వల్, పవర్స్ యాడ్ చేయండి, అది కూడా a power n plus 2 అవుతుంది. a power n plus 2 by n plus 1 minus a power n plus 2 by n plus 2. ఆల్మోస్ట్ రిజల్ట్ కి రీచ్ అయిపోయాను. a పవర్ n ప్లస్ 2 కామన్, a పవర్ n ప్లస్ 2 కామన్ తీయండి, 1 by n ప్లస్ 1 మైనస్ 1 by n ప్లస్ 2 అయిపోయింది క్వశ్చన్. a పవర్ n ప్లస్ 2 ఆఫ్ LCM ఏమవుతుంది? n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ప్లస్ 2. హియర్ యు గెట్ n ప్లస్ 2 మైనస్ ఆఫ్ n ప్లస్ 1 అంటే మైనస్ n మైనస్ 1. LCM తీసుకోండి, n కట్ అయింది, 2 minus 1 1. a power n plus 2 into 1 is a power n plus 2 by n plus 1 into n plus 2. చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఈ రిజల్ట్ ఎగ్జామ్ లో వస్తే ప్రూవ్ చేయండి, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. రిజల్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లాగా
ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఆబ్జెక్టివ్ లో ఎక్కడైనా యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ LAQs ఫినిష్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టాండర్డ్ LAQs నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంతే. ఓకేనా, ఆల్ దీస్ LAQs important for all level of exams, JEE mains, MSET, BITSET, IP, CBSE 12th, intermediate second year. ఇంకా వేరే స్టేట్ బోర్డ్ ఎవడో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినా ఈ మోడల్స్ ఇంపార్టెంట్. అన్ని బుక్స్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీరు అరిగాన్ తీసుకోండి, సింగేజ్ తీసుకోండి, నారాయణ మెటీరియల్, చైతన్య మెటీరియల్, ఫిడ్జి, రిజోనెన్స్, ఎన్ని కాలేజీలు ఉంటాయో అన్ని. ఎవడు మెటీరియల్ చేసినా ఈ క్వశ్చన్లు ఇవ్వాల్సిందే, అంత ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? ప్రతి ఎగ్జామ్ కి మోడల్ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎవరు మిస్ చేయరు. ఓకేనా, జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ టెక్స్ట్ యువర్ మెసేజ్. జాగ్రత్త, ఎగ్జామ్స్ రీచ్ అవుతున్నాం. ఎవ్రీవన్ షుడ్ బ్యాలెన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ IPE. కాబట్టి క్లాసెస్ మిస్ కాకండి, జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, రైట్. క్వశ్చన్ నోట్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేయండి.